Welcome once again. Our first speaker, Mrs. Priyadharshini, an emotional intelligence coach and founder of Authentic Being, promises a lot of insights today. We now call upon Mr. P. Senthil Kumar, Honorary Secretary IEF Chennai Chapter, to introduce Mrs. Priyadharshini to our audience. It gives me immense pleasure to introduce the day first speaker. I think as per our team creating transform workforce, our guest speaker has set the tone. Now it's our duty for the first speaker to take the tone. Mr. Priyadharshini is the certified emotional intelligence coach, founder of Authentic Being, and she is a gold medalist in electronics and instrumentation engineering, and she worked in MNC. I read her biodata, it's big one. I think she aspired to do a civil service and become an IAS officer, and she also passed this first examination. I think she could not make it in interview due to she entered with the family and babies thing of things. But interesting thing is that she has learned a lot of things from there. She wanted to serve as experience and how the emotions can help the people. That's how she get into this industry, and she took this step and then learned a lot of things from the lot of coaches. I think she has undergone the training under the leading life coach Pooja Punit from various brothers. I am also know Pooja Punit. I am also connected with Success Gion. Okay, that's why it's connected with me. And I think she has taken up this the training sessions, and she has trained over 10,000 women police on emotional intelligence and helped around 500 women in becoming their best version. Our guest speaker also touched upon our women's, how the people are sitting in the home. I think she would help, maybe to help to convert them into workforce. And she also interestingly has a connection with our foundry industries. I think his father is ex-employee of Hinduja Foundries, and she has been to foundries, and I also understand that she's received a Hinduja scholarship for her 4 years whole engineering from Hindujas, and she's connected with the industry also. Madam, suppose yours. Now, how many of you lost yourself today morning coming here, before coming here? So ஏதாவது ஒரு கோவப்பட்டுட்டு இல்லை என்னோட ஷர்ட் எங்க என்னோட பேண்ட் எங்க ஃபுட்டே இன்னும் வரல எனக்கு இன்னைக்கு கண்டிப்பாக போகணும் அந்த மாதிரி just be honest with me, raise your hands. இங்கே வரத்துக்கு முன்னாடி at least once you got angry, snapped at someone. Honest, raise hand. Nobody is going to judge you here because this is an EQ session. Okay, thank you so much for being honest. And how many of you were very calm? You were very peaceful, just got ready easily like a breeze. அப்படியே கிளம்பி பீஸ்ஃபுல்லாக இங்கே வந்தீங்க. Wow, amazing. Many people. Okay. Thank you so much for your honesty. And now, how many of you who were very angry, who lost your temper, want to become that peaceful person, calm person? There are hands going up there. Okay. So hi, I'm Priyadharshini. I'm a certified emotional intelligence coach. So I have, as Sir said, I have a connection because I've received a scholarship. I did my engineering, and then after so many experiences, I'm here addressing the whole gathering as an emotional intelligence coach. It's a privilege. Thank you so much for this opportunity. And coming back to the today's session, emotional intelligence is a new smart. Actually, it is not a new smart, it's old smart only, but we are not aware of it. So we have heard of IQ, people with high IQ, right? Romba buddhisalinga, academically romba padipalinga, and that is a narrow way of assessing someone's success or whatever. Okay, because we know, we all are heard of IITs. IIT la vandu romba academically romba strong people poi padikravanga irukanga, but we also have heard of suicides back to back happening in premier institutes like Indian Institute of Technology, all right? Why does that happen? With all respect to the souls who left, because they are all high IQ but low in EQ. They are not able to handle their emotions under pressure, right? That was the reason. They have not faced failures. They couldn't keep up with the competition they had coming from very academically sound background. They all had those problems. So what is the point when you have high EQ and your EQ levels are very low and you're not even able to survive in an environment that has high pressure?
Work environment is also like that, right? So you have high pressure, you have deliverables, you have target lines and all that. So we are going to I'm just going to give a drop whatever I can within the limited time I have. So these are some statistics. I just run through that. And I have a question now. So I want you to answer right now. Randomly just tell me, how do you feel right now? Some random answers. Your emotion right now. Happy, excited, okay, normal, not surprised. Just random answers, yeah. Happy mode, normal, neutral. Evolved people are very neutral. Right, then any other answers? Excited, okay. That's it. And curious to know, great. Any other answers? Expectation on how this session is going to go, right? So we all have emotion. We all have thoughts running on our mind, and parallel to that we have emotions attached to the thoughts. So, and it depends on the experiences we have on. Adana na first ondane ketta morning வரதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தது, என்ன மாதிரி இமோஷன்ஸ்ல வந்தீங்க, அந்த இமோஷனை கேரி பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா இன்னுமே? உங்க வைஃப் கிட்ட ஏதாவது சத்தம் போட்டுட்டு வந்திருப்பீங்க, right? Many are laughing here, no? Without saying that's a pattern. No, that's a pattern. Okay. So now all these come from different experiences. இது எங்க இருந்து வந்தது நம்ம போக முடியாது, because there are many roots. Family scripts, how you were parented, உங்க அப்பா அம்மா உங்களுக்கு என்ன சொன்னாங்க, அப்புறம் டீச்சர்ஸ் உங்களை எப்படி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணாங்க, நீங்க எந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸோட இருந்தீங்க, your school, everything creates a pattern that we are in now. The personality we are today. Okay, for me, என்னோட personality இருக்கட்டும், உங்களோட we all have identities. தமிழ்ல எக்ஸாக்ட்டா சொல்லணும்னா தன் படிமம் சொல்வாங்க. So we all created our own identity. நான் இந்த மாதிரியான ஒரு person நம்மளே நமக்குள்ள நினைச்சுக்க, not others. What we think about ourselves. நான் ஷார்ட் டெம்பர்ட், எனக்கு சீக்கிரமா கோவம் வந்துரும், ஒரு பெருமையா நம்மளை பத்தி நினைச்சுக்கிறது. So all these are our own identities. இது வந்து various sourcesனால கிரியேட் ஆகுது, நம்மளோட எக்ஸ்பீரியன்சஸ்னால கிரியேட் ஆகுது. So these are some examples of how நம்மளோட personality create ஆகுது. For example, parents would have told there is too much competition in the world, nothing comes easy, money is not coming from tree. So we will have some money blocks emotionally. பணம் நம்மளுக்கு சேராது, நம்மளால சேவ் பண்ண முடியாது. This is a block. This was created by someone, your own parents, or some teachers, or someone, your dear ones, right? So there are patterns like this that we are carrying unaware of that. நமக்கு தெரியாது, but நமக்கு தெரியாம we are carrying those patterns, those thoughts which are affecting our emotional state. Okay, நம்ம எல்லாருமே emotional being இல்லையா? So இதனால create ஆகுதுதான் fear, நம்மளோட personality of people pleasing. How many of you have heard of people pleasing? Yeah, what is that? That is people pleasing. You can't say no to anyone. No சொல்லவே முடியாது. இப்ப சொல்லுங்க யாரெல்லாம் அந்த கேட்டகரி? I can't say no. Okay, so you'll become a people pleaser or aggressive. Depends on how you were brought up. உங்களோட சின்ன வயசுல இருக்கிற experiences based பண்ணினது. Now, when this is actually a fact, where people who feel their skills are not being used well on job, or who feel their work is repetitive or boring, have a high risk of heart disease. This is a fact that you want to know now. The good news is that unlike IQ நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம், ஒரு 10-year-old 14-year-old kid வந்து high IQ இருக்காங்க, ஸோ அவங்களுக்கு வந்து டிகிரி கொடுத்துட்டாங்க, நாசால வேலை கொடுத்துட்டாங்க அந்த மாதிரி. But emotional intelligence or your emotional quotient can be built or developed. நம்ம நினைச்சோம் எஃபர்ட் எடுத்தோம்னா we can build our emotional quotient. Okay, so first there are நிறைய pillars இருக்கு நம்மளோட emotional quotient build பண்றதுக்கு. So first I'll just tell you what is emotional quotient. So நம்மளோட emotions and மத்தவங்களோட emotions understand பண்ணிக்கிட்டு அந்த situation ஏத்த மாதிரி நடந்துக்கிறது தான் emotional quotient. Okay, first we have to be aware of our own emotions, அதை regulate பண்ண தெரியறது, and then empathizing with others. மத்தவங்களோட why somebody is behaving like that, what's happening, ignoring their tone, just seeing only the message. Just now sir give an example like somebody snapped at him, ஒரு வேற விதமா பேசுனாங்க, எப்படி பேசலாம் அப்படினு someone else asked. He only noticed the tone of the person who is speaking, but someone has taken the message. Okay,
So அந்த மாதிரி இப்போ we can build our emotional intelligence. That is a good news. I just have an activity for all of you. Okay, so now உங்களோட கை இருக்குல்ல, ரெண்டு கை, just join your hands like this. Join பண்ணிக்கோங்க. Which finger is on top? Your right thumb or left thumb? Which is on top? Right thumb people, right? Okay, you're all handsome guys. Right. Okay, now left thumb. Intelligent people. Wow. No, I'm just kidding. Okay, now I just want you to take your hands off and just அது மாத்தி வச்சு உங்களுக்கு எந்த hand வருதோ the opposite hand வைக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க. If your left was up first time, just change and try it with right at மேல இருந்ததுன்னா just change it. How does that feel? Not comfortable, right? Uneasy, right? So that's how building your EQ is going to be. It's not easy. Okay, it's not easy because we are trying to change a conditioned pattern that we have learned for years. நம்ம வருஷக்கணக்கா 20 years 30 years நம்ம என்ன மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்ல இருந்தோமோ, நீங்க நீ எந்த மாதிரின்றது வெளியிலலாம் அவங்கள பேசிப்பாங்களே, ஓ அந்த ஆளாம் ஒரு சரியான சிடுமூஞ்சி தெரியுமா, அவங்க கிட்ட போய் பேசவே முடியாது, எப்போ உருன்னு இருப்பாரு, வெறப்பா இருப்பாரு, அந்த மாதிரினா நீங்க உங்களோட சுப்பீரியர்ஸை பேசுவீங்க, உங்களோட கொலீக்ஸ் எல்லாம் பேசியிருப்பீங்க, ஆமா தானே? ஸோ இந்த பர்சன் இப்படி தான் அப்படின்னு யூ ஹேவ் பில்ட் யோர் செல்ஃப், ரைட், யோர் ஐடென்டிட்டி விச் இஸ் உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்சஸ்னால அது பில்ட் ஆனது. ஸோ ஈச் ஒன் ஆஃப் அஸ் ஹேஸ் சம்திங் லைக் தட் அண்ட் தட் இஸ் கண்டிஷன். நம்மளுக்கு சப்கான்ஷியஸ்லி நம்மளோட நியூரல் சிஸ்டமோட இட் இஸ் வயர்ட். லைக் எப்படி ஒரு சர்க்யூட், எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்யூட் இருக்கும், லைக் தட் இட் இஸ் வயர்ட் இன் ஆர் நியூரல் சிஸ்டம், ஆர் பர்சனாலிட்டி, வாட் எவர் இட் இஸ். ஸோ நவ் in order to build our EQ, okay, so if it is not working out for you, for example உங்களோட industry setup liyo, உங்களோட factory liyo, உங்களோட team la work பண்ணும்போது that quality of yours is not helping, let's assume, okay, நீங்க ஒரு timid person, இல்ல உங்களால collaborate பண்ணி work பண்ண முடியாது, you can't think, reason out, you can't have any analytical skills, then you're going to try to change it. Now it's going to be difficult for you because you have been trained or you have been conditioned for years. That's why somebody said that being angry with a wife is very common. Because daily it's happening. It's a pattern. We are all not living life. We are all living patterns. And we change places. We go to different. It's very easy to shift companies. But we will all face the same kind of boss, same kind of people, because change you are the same person, right? People are changing, places are changing, events are changing, but you are the same. Until and unless when you are going to lift yourself up, things around you are not going to change. So now that's where emotional intelligence comes into play. Okay? So you are all skilled. You all are skilled in something, engineering or foundry, whatever it is. That is different. At the end of the day, when you are coming to work, you are all interacting with people. Many of you are handling people, right? So உங்களோட skills எல்லாம் there, it's not going to help. When it comes to interacting, handling people, teamwork or whatever it is, many researchers, case studies, all that has proved that EQ should be important. IQ doesn't work there. Okay, உங்களோட பெரிய IQ இருந்துட்டு EQ கம்மியா இருந்துச்சுன்னா you cannot work, you cannot accommodate in that environment or be productive ultimately. Okay, that's the point. Now while it is not easy, I just want to go to a little bit of science. Okay, romba boring and adho pesa maten, just to know what's happening inside us, because we ipo nama velila enna ye apdi nadukron pesno, just what's inside our brain so that you will understand why few things are happening with us. Okay, so in nammaloda physical brain madri, just play the first video, no, first one. Physical brain nama ulla irukliya, it has 3 layers, 3 brains inside it. Okay, and the first top layer is our intelligence brain. Nammaloda reasoning, nama goal set pandrathu. Right now you are listening to me through your prefrontal cortex, which is right behind our forehead. So the first brain. Okay, nammaloda thinking brain, nammaloda buddhisalithanathay kurikira brain idha. Inside that is a second brain called limbic brain, and after that is a seat of subconscious. Leave that. The limbic brain is a brain of emotions. Ancient brain solvanga. Okay, now I'll just go back to the caveman age era. Appo enna agudna, just stop. First மனிதர்கள்ல வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்கல்ல, குகைகள்ல வாழ்ந்துட்டு இருந்தப்போ, so the brain was not developed. I just also want to make
note of the time. Okay, brain was not that developed. The primitive brain and the brain ஒரே ஒரு வேலை தான், they have to just survive. Because outside the காட்டில் வாழ்ந்தாங்க, it's very dangerous. No புலியோ சிங்கமோ வந்து அவங்களை அடிச்சு கொண்டுடும். So they have to 20-25 years maximum they live. So it was super alert. So the brain has to only think about being alive, getting food, being alive. உயிரோட இருக்கிறது, that's it. Okay, and now our brain is very developed. The neocortex brain, the thinking brain is very developed, but civilizations வந்துச்சு, உலகம் மாறிடுச்சு, but we have that primitive brain inside us. Okay, still it's there. What happens is, அப்போ வந்து it is an adaptive brain. அப்போதைக்கு காலத்துக்கு அது தேவைப்படுது. Because just imagine suddenly a person, அந்த காலத்தில் சொல்கிறேன், he is walking, ஒரு புலியோ சிங்கமோ காட்டில் வந்துருச்சு. So he has to fight with it, right? Survival mode போயிடணும். So what the brain will do is, it will just quickly go to something called as fight or flight mode. Fight or flight. ஒன்று சண்டை போடணும், இல்லைனா அந்த பாம்பெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொத்தும், இல்லைனா சறுக்குன்னு ஓடிடும். அது ரெப்டிலியன் பிரெயின், அதுக்கு தான் அதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது. ஸோ ஃபைட் ஆர் ஃப்ளைட், ஃப்ரீஸ் மோட் போய்டும் நம்மளோட பிரெயின். எப்போ நம்ம த்ரெட் இல்லை ஆபத்து, டேஞ்சர் வெளியில் பார்த்தா, ஓகே, அப்போ இட் இஸ் அடாப்டிவ் பிஹேவியர். பட் நவ் வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் த சேம் பிரெயின் இஸ் தேர். இப்போ வந்து நம்மளோட சூழலில் யாரா புலி சிங்கம் இருக்காங்களா? நோ, இல்லை. பட் we have threats, we see threats. என்ன அதெல்லாம் threats? ஃபிஃப்த் வீடியோ ப்ளே பண்ணுறீங்களா? ஃபிஃப்த் ஒன். Some of your threats. என்னோட wife சொல்லுங்க, சொல்லுவீங்க. So you are coming to say, I am coming back to you after right of this session. I'll come back again and again. Wife I just, she is coming in the evening, so I can... Okay, fine. Now then unga boss, okay. So what happens is, நம்ம அந்த brain என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நம்ம எதை threaten, புலி சிங்கம் இல்லை, this is someone else, your wife, இவர் சொன்ன மாதிரி உங்களோட mother-in-law or someone, okay. Wife வரணும்னு அவசியம் இல்லை, wife பற்றின thought வந்தால் கூட போதும், okay. Our brain does not know the difference. அது வந்து ரியலாக நடக்கிற மாதிரி தான் our brain will think. What happens is, this part, small part called amygdala in our brain, என்ன பண்ணோம்னா, இது வந்து emotional memory bank. நம்மளோட எமோஷன், நம்மளோட ஃபெயிலியர், கஷ்டம், சோகம், சந்தோஷம், எல்லா எமோஷன்ஸும் சேவ் பண்ணி வச்சிருக்கிறது அமிக்டாலா. ஸோ திஸ் அமிக்டாலா இஸ் கனெக்டட் டு தட் நம்மளோட இன்டெலிஜென்ட் பிரெயினோட கனெக்ட் ஆயிருக்கும். ஸோ எப்போ வந்து அமிக்டாலா த்ரெட்டுன்னு நினைச்சா கூட போதும், த்ரெட்டோ டேஞ்சர் நினைச்சாலே what it does is it shuts the whole system. நம்மளோட ஹோல் இன்டெலிஜென்ட் சிஸ்டமை ஷட் பண்ணிட்டு what it will do, it will ஃபயர் அலாம் மாதிரி ஒரு எமர்ஜென்சி சிஸ்டம், ஃபைட் ஆர் ஃப்ளைட் மோட் ஸ்விட்ச் ஆகிடும். ஃபைட் ஆர் ஃப்ளைட் மோட் என்ன, ஒன்று சண்டை போடணும், ஓடிடணும், அந்த பக்கமே நான் வரலமா, என்ன விட்டுரு, ஓகே. ஸோ இம்மீடியட்லி தட் திஸ் இஸ் கால்ட் அமிக்டாலா ஹைஜாக், ஓகேங்களா. சடனாக நம்மளுக்கு வந்து அமிக்டாலா ஹைஜாக், எப்படி ஃப்ளைட் ஹைஜாக் பண்ணுற மாதிரி நம்மளோட புத்திசாலித்தனத்தை நம்மளோட ஓன் பிரெயின் இஸ் ஹைஜாக்கிங், ஓகே. எனி டவுட்ஸ் ஸோ ஃபார் திஸ் லிட்டில் சயின்ஸ் பேஸ்ட் இல்லையா? தூக்கம் வருதா? கமிங் பேக் டு ஸ்லைட்ஸ். யாருக்கா இந்த மாதிரி அமிக்டாலா ஹைஜாக் நடந்திருக்கா? எனி இன்சிடென்ட்ஸ் யூ ரிமெம்பர்? ஏதோ யாரோ பேசிட்டு இருப்பாங்க, உங்களுக்கு இரிட்டேட்டிங்கான ஏதாவது ஒரு வேர்ட் யாராவது சொல்லியிருப்பாங்க. சின்ன வயசுல உங்களை ஸ்கூல்ல டீச்சர் முட்டாள், ஃபூல், அறிவில்லை அவனுக்குன்னு திட்டிருப்பாங்க. தட் வேர்ட் இஸ் அ ட்ரிகரிங் வேர்ட் ஃபார் யூ. எனக்கு இந்த வார்த்தை பிடிக்காது, அது யாரோ சொல்லியிருப்பாங்க, என்னதான் நீ சொன்னேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம தேவையில்லாமல் போய் சண்டை போட்டுருப்போம். திஸ் இஸ் அ கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் அமிக்டாலா ஹைஜாக், பிகாஸ் தட் வேர்ட் இஸ் ட்ரிகரிங். ஸோ அந்த வேர்ட் ட்ரிகர் ஆகிறதுனால we are getting hijacked. Okay, this is a scientific background. So that is why we have to switch on. அப்போ நமக்கே தெரியாம we are unaware of this happening. இது வரைக்கும் இது நடக்கிறது நமக்கே தெரியாது. So that is why emotional intelligence pillar 1 is awareness. இது எப்போ நடக்குது நம்ம snap out ஆகி ஓகே எனக்கு ஹைஜாக் நடந்துருச்சு. From now on you should be able to realize that hijack is happening. என்னோட intelligence brain shut down ஆயிட்டு எனக்கு வந்து emergency mode என்னோட brain போகுது அப்படின்னு you should become aware. Once awareness happens, அப்போ வந்து when your intelligence brain, the prefrontal cortex is working, then நீங்க உங்களோட behavior action எதை வேணா change பண்ணலாம். Instead of that shouting, take a pause, and the moment pause பண்ணிட்டு you can just think what I can do to get my desired output. இங்க நான் என்ன பேசினா எனக்கு desired, that you have to work on. It's not easy. That's why I said you have to work on that. It comes with practice. Even for me, I have not reached there. It's a lifelong journey for all of us. So we can start with it. Okay.
So Dr. Joe Dispenza is a very popular scientist on neurosciences. He has said neurons that fire together wire together. Because நம்மளுக்கு வந்து எப்போ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நடக்குதோ ப்ளே செகண்ட் வீடியோ ஸோ நம்மளோட பிரெயினோட பேசிக் யூனிட் செல் யூனிட் என்னன்னா நியூரான்ஸ். ஸோ வாட் நியூரான்ஸ் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஏதோ ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நம்ம நடுவில் இருக்கோம் அப்படின்னா ஸோ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸஸை வந்து இப்போ எப்படி ஒரு நியூரல் சர்க்கியூட்டில் வந்து ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கோ அந்த மாதிரி த நியூரான்ஸ் வில் கனெக்ட். ஸோ விச் மீன்ஸ் வாட் அது வந்து உங்களோட மெமரியில் ஸ்டோர் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். Okay, more and more neurons na more and more strong connection. For example, you will remember your first kiss, right? You will remember your holding your child, first time குழந்தையை தூக்குனது, first time salary. All that நம்மளுக்கு விவிடா ஞாபகம் இருக்குமா? சில பேருக்கு அப்போ என்ன ட்ரெஸ் போட்டிருந்தோம் அந்த நியூஸ் வரும்போதெல்லாம் கூட ஞாபகம் இருக்கும். Which means அந்த நியூரல் இந்த connection is very very strong. பட் நம்ம முந்தானத்துக்கு என்ன நைட்டு டின்னர் சாப்பிட்டீங்க எத்தனை பேருக்கு ஞாபகம் இருக்கு? ஞாபகம் இல்லை. பிகாஸ் அங்கே வந்து இமோஷன்ஸ் அதோட அட்டாச் ஆகில்லை. அது வந்து ஒரு நார்மல் ஈவெண்ட் இன் ஆர் லைஃப். ஓகே, வென் தேர் இஸ் அ தாட் அதோட ஒரு எமோஷன் அட்டாச் ஆகிருக்கும் போது யூ ஹேவ் ஸ்ட்ராங் நியூரல் கனெக்ஷன்ஸ் இன் யோர் பிரெயின். ஓகே, எக்ஸாக்ட்லி நம்மளோட பிரெயின் எப்படி ஒரு தேர்ட் ஆர் ஃபோர்த் ஐ டோன்ட் நோ ப்ளே ஃபோர்த் சி நம்ம வந்து இந்த ஹோல் வேர்ல்டில் இருக்கிற மொபைல் ஃபோன்ஸ்லாம் புட் டுகெதர் எவ்வளோ எலக்ட்ரிக்கல் இம்பல்சஸ் கிரியேட் ஆகுமோ அதை விட அதிகமான இம்பல்சஸ் பிரெயின் அட் ஒர்க். அவ்வளோ எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல்ஸ் ஆர் பிரெயின் வில் கிரியேட். ஓகே, எவ்ரி நவ் அண்ட் தென் நம்மளோட தாட்ஸ் நம்மளோட எமோஷன்ஸ்னால அங்கங்கே பல்ப் எரிஞ்சிட்டே இருக்கும். ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் இதில் வந்து தெர் ஆர் டிஸ்எம்பவரிங் தாட்ஸ், டிஸ்எம்பவரிங் குவாலிட்டிஸ். நமக்கு தேவையில்லாத கோவம் படுறதோ இல்லை ஷார்ட் டெம்பர்டாக இருக்கிறதோ இல்லை கொலாபரேட் பண்ணி ஒர்க் பண்ண முடியாதோ உங்களோட ஆஃபீஸ் செட்டப்க்கு உங்களுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகாத குவாலிட்டிஸ் யூல் ஹேவ், ரைட்? ஸோ தோஸ் குவாலிட்டிஸ் ஆர் ஆல்சோ ஸ்டோர்ட் ஆஸ் பேட்டர்ன்ஸ் லைக் திஸ். ஸோ மோர் அண்ட் மோர் யூ disengage with those patterns. Okay, and when you start changing, even if it's very small change, ரொம்ப ஸ்மால் சேஞ்ச், நீங்கள் ரெகுலராக சார் சொன்ன மாதிரி ருட்டீனாக வைஃப் கிட்ட கத்திட்டே ஏதோ சண்டை போட்டு வரதுக்கு பதிலாக ஜஸ்ட் ஒன் டே இஃப் யூ ஸ்மைல் ஓகே அண்ட் see that change ஒரே ஒரு நாள் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா that day you're creating new neural pathways. ஓகே, நியூ நியூரல் சினாப்டிக் கனெக்ஷன் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணுறீங்க. and more when you're doing it the old patternsக்கு blood circulation கம்மியாகும். You get my point? So more you are thinking about an event, இந்த பாஸ் ரொம்ப மோசம், என் பாஸ் ரொம்ப மோசம், நீங்கள் ரொம்ப என்கேஜ் பண்ணிட்டே இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, which means you're giving more importance, more blood circulation and you're attracting also that only. And now when you know that this is actually disempowering, this is not working out, this is not helping me, I'm not growing anywhere, and you are taking that intentional step to change or have a different thought and you're creating new neural pathways. புது pathways set பண்றீங்க, new chemicals அது ரிலேட்டடான new emotions நீங்க generate பண்றீங்க, and simultaneously you're not engaging with the old thoughts. என்னோட பாஸ் மோசம்ன்ற old thought ஓட you're not engaging. அந்த thoughts வந்துனா you're reframing. No, I'm in a very good environment, I'm working happily, this is joy, I'm enjoying my work, whatever it is, my colleagues are good. So when you're creating that new thought pattern, you're creating new neural networks, you're creating new patterns. Like எப்படி ஒரு சின்ன குழந்தை ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பூன் எடுத்து சாப்பிடும்போது இங்கெல்லாம் போயிட்டு ட்ரை பண்ணிட்டு கடைசியில் இங்கே தான் வாய் இருக்குன்னு ஒன்ஸ் ஃபிக்ஸ் ஆயிடுச்சுன்னா ஃபார் இயர்ஸ் வி ஆர் டூயிங் இட், ரைட்? இப்போ யாராவது ஸ்பூன் எடுத்து இங்கெல்லாம் போவோமா? we know that there is a pathway in our brain. So like that when you're creating a new pathway for collaborative working ஓ இல்லை உங்களோட ப்ரொடக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதோ இல்லை உங்களோட நியூ குவாலிட்டிஸ் பில்ட் பண்ணுறதுக்கு when you're creating that new version of you and you're engaging more with that new version and disengaging with your old version, உங்களுக்கு எது வந்து disempowering-ஆ இருக்கோ எது ஒர்க் அவுட் ஆலியோ அதோட blood circulations when you're becoming low, okay, more and more when that's happening you're all together you're changing physically உங்களோட brain configuration நீங்க மாத்துறீங்க. So our brain is nothing, our mind at work, right? So when you're changing it all together you're elevating your level, உங்களோட எமோஷனல் லெவலில் எலிவேட் பண்ணுறீங்க, யூ ஆர் பிகமிங் எ டிஃப்ரெண்ட் பர்சன். ஸோ அண்டர் ப்ரெஷர் ஆல்சோ உங்களோட என்விரான்மெண்ட் எப்படி இருந்தாலுமே, கூட ஒர்க் பண்ணுறவங்க எந்த மாதிரி பர்சனாக இருந்தாலுமே, உங்களோட பாஸ் எப்படி இருந்தாலுமே, உங்களோட சபார்டினேட்ஸ் எப்படி இருந்தாலுமே, வாட் யூர் ட்ரைங் டு டூ you're going to make the most out of it because the change comes from inside, right? That's where the emotional quotient comes into play. So more and more the neurons fire together and wire together with your new qualities. நீங்க ரொம்ப engage பண்ண we have this new person who is built. That's where I say emotional quotient நம்ம build பண்ணலாம். There's something called metacognition which is only
நம்ம ஹியூமன்ஸ் மட்டும்தான் இதை அனுபவிக்க முடியும். அனிமல்ஸ்க்குலாம் அது கிடையாது. என்னன்னா we can watch our thoughts. நம்ம என்ன நினைக்கிறோன்னு நம்மளால வாட்ச் பண்ண முடியாது நம்ம மட்டும்தான். ஒரு டாகோ ஒரு லயனோ நான் என்ன நினச்சிட்டு இருக்கேன்னு ஒரு சிங்கம் நினைக்காது. ஓகே, நம்மளால முடியும். ஜஸ்ட் நவ் இப்போ உங்களுக்கு என்ன தாட் வருது நம்ம யோசிச்சோன்னா நம்ம யோசிச்சு நோட் பண்ணும்போது ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் எந்த தாட் வராது. பிகாஸ் நம்ம நோட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். For a brief period will not get any thoughts, right? So this is called metacognition. This comes as a powerful tool when you want to change your disempowering qualities. உங்களுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகாத தேவையில்லாத நான் சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிற குவாலிட்டிஸை நீங்கள் வரும்போது when you are just watching it as an observer, அதில் வந்து நீங்கள் என்கேஜ் ஆகாமல் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாமல் you are watching it as an observer and not engaging in those thoughts, then what happens, you are building a new version of yourself. Okay, there you become a emotionally intelligent person. So first tool, the main tool is awareness. Okay, awareness is, as I told you, the moment you get that thought, the moment you engage in that old version of you, நான் இந்த old version க்கு போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கே தெரிஞ்சுக்கிட்டு you are going to seek for a change. Okay, that is awareness. And see, when there's this school of thought called the thoughts, நம்மளோட தாட்ஸ் இருக்குல்ல, நம்மளோட எண்ணங்கள், thoughts are electrical. எப்படி எலக்ட்ரிக்கல் நான் காமிச்சேன் ஒரு வீடியோ வந்துச்சுல, how our thoughts are electrical. And the thoughts that have emotional connect, எல்லா தாட்ஸோடும் emotional connect இருக்காது. I said நமக்கு என்ன டின்னர் சாப்பிட்டோம் ஞாபகம் இருக்காது. There's no emotional connection with that thought. But சில தாட்ஸோட we have emotional connect. So the emotions are magnetic. நம்மளோட emotions are magnetic. So every now and then you and me are என்ன பண்றோம், நம்ம electromagnetic signals pass பண்றோம் from our body, like how our mobile phones work. So when your thoughts are electrical, when you have a positive thought and positive emotion attached with that thought, you send out positive vibrations and you attract such experiences in your life. And when you are having negative thoughts, ஐயோ டெய்லி வேலை பார்க்கணுமா, ஐயோ காலையில் எழுந்து கம்மி போகணுமா, ஐயோ இவங்க மூஞ்சிலெல்லாம் முடிக்கணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு you have a thought, and with that you have an emotion attached, right? Thought வந்தாலே emotion is parallel, is coming along with that. And now you are emitting negative vibrations out of your body, and what is that you're going to experience? Negative experiences. So now you know who is the creator of your experiences. Who? Us, right? எப்படி நான் பாட்டுக்கு போயிட்டு இருந்தேன், அந்த பைக் என்ன ஏன் வந்து ரோட்ல முட்டணும், ஏன் முட்டணும்னு எப்போ தெரியும், ஏன்னா நீங்க தான் அதை நினச்சிட்டு போயிருந்திருப்பீங்க, which attracted naturally the experience. Okay, so and mindfulness is a very powerful tool where you are bringing your mind to the present moment. Okay, enachu? So you are bringing your mind. Any doubts? Okay, we'll come back to the questions later. So you are bringing your mind to the present moment. அதாவது நீங்க என்ன வேலை பார்க்குறீங்களோ அந்த வேலையில ஃபோக்கஸ்டாக இருக்குது. Actually our focus for human beings is very very less. Few seconds நம்மளால ஏதாவது ஒரு விஷயத்துல ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியும். So when you are mindful, நிறைய வந்து breath work exercisesலாம் இருக்கு. Just normal inhale exhale itself will bring your focus to your breath, because நம்மளுக்கு ரொம்ப எப்பவுமே presentல இருக்கிறது நம்மளோட மூச்சு தான், நம்மளோட breath தான். So every day 5-10 minutes, maximum 5-10 minutes, consistently if you're doing some kind of breath work or sitting in silence or meditation or whatever it is, on over a period of time you're going to experience that improvement in focus, improvement in productivity. Ungalada calmness, first question ketalla, who want to be calm, so it will increase. Okay, so there are many actually nariya scientists, western scientists, researchers, books எழுதுறவங்க இவங்க எல்லாருமே இருக்காங்க. எல்லார் புக்ஸும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்தியா பத்தின மெடிடேஷன் பத்தி யோகா பத்தி சொல்லாம இருக்கவே மாட்டாங்க. EQ பத்தினா டேனியல் கோல்ட்மேன் ஒரு ஆத்தர், அவர் தான் அந்த இமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் காயினேட் அந்த டேர்ம் காயின் பண்ணவர். ஓகே, ஸோ அவர் வந்து இந்தியாவில் வந்து அவங்க மெடிடேட் பண்ற அந்த குருஸ் சாதுஸ் அவங்கெல்லாம் பார்த்தா ஐ வாஸ் ஷாக். இவங்க இந்த லெவலுக்கு ஈக்குவல் இருக்காங்கன்னா நம்ம என்ன அந்த புக்கே எழுதிட்டு இருக்கோம் இவங்க கிட்ட கற்றுக்காம. He stayed here for 2-3 years, learned all the meditation skills and then went back, wrote book, and he is very old, but I'm just telling. So அதனால நம்ம இந்தியன்ஸாக இருந்துக்கிட்டு we all have our roots there, right? So when we practice, we can become that new version of ourselves, and every day when we choose to live, every morning when we choose to live that person, that new version, we become that new version. And gratitude is actually, இது வந்து technically நம்ம டெய்லியுமே கூட பண்ணலாம். It is a activity actually.
Morning when you wake up, you can just write 5 things you are grateful for the previous day. Because generally, as I told you, our neural system is wired to see only threats and dangers. Naturally, according to researchers, நம்ம எதுவாக இருந்தாலும் நெகட்டிவ்ஸ் தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம். அதான் ஹியூமன் டெண்டன்சி. ஓகே, ஸோ நெகட்டிவ்ஸ் பார்க்குறது தான் நம்மளோட நேச்சுரல் பிஹேவியரே அப்படி தான் இருக்கும். ஸோ கிராட்டிடியூட் ஆக்டிவிட்டி என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, இட் வில் ஷிஃப்ட் யுவர் மைண்ட் டு see the positives in your life. And நான் சொன்ன மாதிரி, when you have positive thoughts and positive feelings, you attract positive things in your life naturally. So morning when you do gratitude, ஒரு ஜேர்னலோ டைரியோ இல்லை உங்களால் இது பண்ண முடியலன்னா வாயில் சொல்லு, மெஜாரிட்டி மோஸ்ட்லி நம்ம பண்ணுவோம் சில பேர். இஃப் யூ ரைட் இட், ஓகே, ஐ எம் கிரேட்ஃபுல் ஃபார் ரொம்ப சின்ன விஷயமா இருந்தால் கூட. ஸோ ஐ ஹவ் பீன் டூயிங் திஸ் ஃபார் இயர்ஸ். ஸோ ஐ ஈவன் ரைட் மை செகண்ட் டாட்டர் இஸ் ஜஸ்ட் 5 years old. I'll write, ஐ எம் கிரேட்ஃபுல் ஃபார் தீக்ஷி ஃபினிஷிங் ஆஃப் அ லஞ்ச் பாக்ஸ் எஸ்டர்டே. அவ்வளோ சின்ன விஷயமா இருந்தாலும் வில் ரைட். ஆர் ஹியூஜ் திங்ஸ், ஏதோ ஒரு ப்ராஃபிட் வந்துச்சு, யூ சோல்ட் ஆஃப் யுவர் லைஃப், வாட் எவர் இட் இஸ். Even if it's big, you can write it. So 5 is minimal because நம்ம ஒரு habit start பண்ணும்போது, if it only takes small time only, we'll do it right on a consistent basis. So நீங்க அதிகமா எழுதினாலும் எழுதலாம். Okay, this is one. There are many tools, but I'm just giving you few things. Okay, thank you so much. I hope it helped. I want to know if any of you have any questions here. Questions? I finished off on time, right? Yeah. Okay. It's a tool. Meditation is one of the tools. There are various tools. Meditation is one of the tools. You can have meditation na நம்ம ரொம்ப அதிகமா ஞானி இஸ்லாம் பண்ற லெவலுக்கு இருக்க வேணாம். You just can bring your thoughts back to the present moment. Your mind will wander. நம்ம mind வாண்டறாங்க. Just bring it back. Just bring it back so that you'll have clarity on a day-to-day basis and you'll have more focus. Your productivity will increase. Yeah. Any more questions? Sleep patterns. Emotional issues will affect the sleep pattern. Is this your question? So yeah. No, definitely. how is sleep patterns affecting the emotional quotient, I guess? Of course it will affect. You should have, one of my mentors, she is very popular, she's a doctor. She ensures that she sleeps for 10 hours every day, mandatory. Because she says that impacts 10 hours. Luxury, yeah. So everybody is a stunt. அதான் நான் அதை வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளா சொல்றேன். It will not happen even for me. Very rarely we will get that. All of the friends will agree, no Foundrymen can sleep for 10 hours. No, that is not applicable for anybody, but there are a few people, because they know that impacts their emotional well-being, so that's why they make it a point that they sleep for those many hours. Yeah. There are many various tests, very high level tests work, very small tests you can browse and get also. But all that I say is, you will know, inside we will know that our heart or nammaloda self conscious is the highest meter. Yes. Mike. Right. மைக்ரோசெகண்ட்ல அந்த மாதிரி நம்மளால யோசிக்க முடியல. So actually நம்ம எப்பவுமே கோவம்ன்றது எப்படின்னா, you cannot, one of my mentors used to say, you cannot learn sword fight when you are in the war field. அதாவது நம்ம எப்போ போர் களத்துல இருந்துட்டு நம்ம வாள் சண்டை கத்தி சண்டை பயில முடியாது. ஸோ இந்த எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் இது எல்லாமே வந்து யூ ஷுட் ப்ராக்டிஸ். உங்களுக்கு எப்போ அந்த மொமெண்ட் வருதோ அதுக்கு முன்னாடியே. ஸோ நீங்கள் லிஸ்ட் எடுங்க, எந்த மாதிரி ட்ரிகர்ஸ்க்கு நீங்கள் ரியாக்ட் பண்ணுறீங்க. சட்டுன்னு கோவம் வருது, இட்ஸ் அ பேட்டர்ன். ஓகே, ஒரு சில விஷயத்துக்காக தான் உங்களுக்கு வரும். ஸோ மேக் அ நோட் ஆஃப் இட், ஜேர்னல் இட். எந்த விஷயத்துலலாம் நான் ட்ரிகர் ஆகிறேன், எந்த மாதிரி லெவலுக்கு நெக்ஸ்ட்டுக்கு நான் கோவப்படுறேன். ஜஸ்ட் நோட் டவுன் த இன்டென்சிட்டி ஆல்சோ, அண்ட் எந்த மாதிரியான பீப்புளோட ஐ கெட் ஆங்க்ரி. ஸோ வென் யூ நோ தட், create a switch story. They say ஒரு நார்மல் ஸ்டோரிக்கு நீங்கள் ட்ரிகர் ஆகுறீங்க அப்படின்னு சொன்னால், அந்த மொமெண்ட்டில் டேக் அ பாஸ் அண்ட் இதுக்கு என்ன வந்து நான் ஸ்விட்ச் பண்ணிவிட்டு வேறு ஏதாவது யோசிக்க முடியும், இல்லை வேறு ஏதாவது சொல்ல முடியும், இல்லை சைலண்ட்டாக போக முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூ ஹாவ் டு ப்ராக்டிஸ் இட். லைக் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் there's a exercise called mirror exercise. So in front of the mirror அதே இன்சிடென்ட் நடக்கிற மாதிரி திரும்ப you have to practice, so that when it happens you're not in the war field suddenly out of the blue. So you will know.
And also you should know that இப்போ நம்ம இதெல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுனால நம்ம இப்போ நான் கோமே படாமல் அந்த மாதிரிலாம் இருப்பேன்ல நினைக்காதீங்க. ஸோ ஐ ஹாவ் 2 children, I just shout sometimes. It has minimized actually. ஸோ நம்ம we are all human beings, we are all imperfect. Okay, ஸோ அதனால நீங்கள் 10 times கோவப்படுறீங்க, இல்லை கோவப்பட்டுட்டு பவுன்ஸ் பேக் ஆக முடியல, அதாவது கோவம் வந்துருச்சு, அந்த ப்ராப்ளம் வந்துருச்சு, யூ ஆர் கேரிங் இட், அது ஒரு பேர்டனாக வச்சுட்டு இருக்கீங்க. ஸோ 1 hour இல்லாமல் 2 days 3 days வீக்ஸ் மந்த்ஸாக அது வந்து ஒரு எமோஷனல் ஸ்டேட்டாக மாறுது, டிமிட் பர்சனாக மாறுது. தட் இஸ் அ ப்ராப்ளம். ஓகே, பட் யூ ஆர் ஸ்னாப்பிங் அவுட் ஆஃப் இட் வித்தின் 2 minutes. ஓகே, வந்துச்சு போச்சு, போய் சாரி கேட்டேன், அதுக்கான என்ன பண்ணணுமோ அதை நான் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா தட்ஸ் ஃபைன், டோட்டலி ஃபைன். அண்ட் சம்டைம்ஸ் ஆங்கர் இஸ் ஆல்சோ குட். சில பேர்கிட்ட கோவப்பட்டால் தான் வேலை கூட நடக்கும் when you're working in an industry. So that time anger is good only. Okay, it's not bad. So all emotions are flowers in our own mind garden. So எப்படிட்டு அதுலேயே இருப்பீங்கன்னா இப்போ வெளியில் வந்துடுறீங்கன்னா then you are successful in handling your anger. That's it. Don't expect too much out of you. Yeah. Yes. Too many changes in the pattern, will it affect the... Sir, I can't hear you. Too many changes in the pattern, right? Will it affect the normal human being behavior, or You is work there a on one threshold? pattern, so you don't have to change which or the qualities that are helping you. If it's disempowering, no, it is not helping. You want to change, then you can change it. That's why I told you sometimes being angry is good, means just carry on with that. So just work on one quality at a time or 2 qualities. So actually when I got married, no, என்னோட in-laws வீட்டில் I had this problem. நீ ரொம்ப ஓவராக பேசுகிற, ஓகே, ரொம்ப தேவையில்லாமல் அதிகமாக பேசுகிற. ஸோ I just got into problem every now and then. So I just wanted to build this quality of being very kind, ரொம்ப பொலைட்டாக பேசுறது, அந்த மாதிரி எப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு I just wanted to have a role model. ஸோ ஐ வாஸ் திங்கிங் யார் மாதிரி நம்ம இருக்கலாம். ஐ ஜஸ்ட் தாட் ஓகே மதர் தெரேசா அந்த மாதிரி யாரெல்லாம் கைண்டாக நம்மளுக்கு தெரியுறாங்களோ அந்த மாதிரி பர்சன் நான் மைண்டில் வச்சுக்கிட்டேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் when somebody is talking, my in-laws யாரோ பேசும்போது I just think okay, how will Mother Teresa respond now? Okay, how will this person respond to this? So I was just eating, living, sitting, doing everything. That's one quality only I was working on. For this 1-2 years I worked there. But என்ன நம்ம பண்ணாலும் நம்மளோட inbuilt quality இருக்கும். So now I have evolved to that extent. எந்த இடத்துல தேவையோ I'll just be Mother Teresa, எந்த இடத்துல தேவை I'll be Durga, Kali or whatever. Okay, I'll be that. I know that. That differentiation helps. So அதனால qualities we can build. Yes. And so thanks to your in-laws, I think you have become a coach now. Right? Exactly. I call those people disguised angels in our life. So always நம்மளுக்கு challenges கொடுக்குறவங்க or disguised angels, they have come to give challenges. There's this story. Can I take a minute to share the story? Okay. Yeah. There's a story where don't see the logics, okay, behind the story. The story ah ketukonga. This is heaven. Okay, heaven la God irkaru. God க்கு முன்னாடி souls இருக்காங்க, spirits are sitting. Okay, God is telling கீழ வந்து Rama is going to be born. கீழ ராமர் பிறக்க போறாரு. அங்க வந்து அவரோட லைஃப்ல bornனா ஒரு நார்மல் மனுஷனா பிறக்க போறாரு. ஆனா அவர் அவதார புருஷரா மாறதுக்கு அவருக்கு நிறைய challenges, ப்ராப்ளம் வரணும், அவர் காட்டுக்கு போகணும், இதெல்லாம் நடந்தாதான் அவர் வந்து ஸ்ரீராமரா மாறுவாரு, உலகத்துக்கு பாப்புலர் ஆவார், ராமாயணன்ற ஸ்டோரி வரும். ஸோ அந்த சேலஞ்ச் கொடுக்கறதுக்கு ஒரு பர்சன் ஹேஸ் டு கோ. உங்கள இருந்து இந்த ஸ்பிரிட்ஸ்ல இருந்தா ஒரு சோல் நான் சூஸ் பண்ணி அனுப்ப போறேன். ஹூ இஸ் ரெடி டு கோ? He is asking, God is asking. ஸோ அதுல இருந்து ஒருத்தர் கை தூக்குறாங்க. தட் இஸ் சோல் ஆஃப் கைகேயி. கைகேயி கேரக்டர் தெரியும்ல, அவங்க அவர் ராமா லைஃப்ல என்ன பண்ணாங்கன்னு தெரியும். ஸோ she is raising hand, I'll go. God is telling, this is soul plane. இது வந்து soul plane. இங்க வந்து okay, here all the souls, everybody is able to hear, no? All are hearing. Okay. So இங்க வந்து எல்லாருமே good தான், souls are good. But அங்கே நீங்க போகும்போது when you are giving him challenges, problems கொடுக்கும்போது பஸ்ட் வில்லி அப்படின்னு உங்களை சொல்லுவாங்க. nobody will know that நீங்க வந்து அவர் challenges கொடுத்து அவர் ஸ்ரீராமரா மாத்துறதுக்காக earth plane போறீங்க. nobody will know. Is that okay for you? That's what God. She said, okay, ராமரா மாத்துறதா நான் பண்றேன். She said, and that soul who came as Kaikeyi, and she did okay, she gave challenges to Sri Rama, and finally Sri Rama became Sri Rama, ரொம்ப பாப்புலர். பட் காட் அப்ப சொன்ன மாதிரி அடுத்த ஜெனரேஷன்ஸ் யுகத்துக்கும் நீங்க வந்து ஒரு மோசமான லேடியா, ஒரு பேட் மதருக்கு வந்து எக்ஸாம்பிளா உங்களை தான் சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொன்ன மாதிரி தான் இப்போ சொல்றாங்க. பட் ஆஸ் அ சோல் ஷி இஸ் குட். ஸோ லைக் தட் இஃப் சம்படி இஸ் கிவிங் யூ சம் சேலஞ்சஸ், உங்களுக்கு சேலஞ்சஸ் கொடுக்குறாங்க, ப்ராப்ளம்ஸ் கொடுக்குறாங்க, உங்களுக்கு ஹிண்ட்ரன்ஸாக இருக்காங்க, ஜஸ்ட் see them as a disguised angel. What quality I can build in me to handle this person or this situation?
நான் என்ன quality build பண்ணிக்கனா I can handle this person, this situation or this experience, make it better. Yeah. Anything else? Okay. Thank you so much for me being here. Ma'am, we appreciate your presence and addressing the audience with a wonderful presentation and keeping the session more interactive. I now invite Chennai Chapter Chairman, Mr. V.K. Raman, to felicitate Ma'am with the traditional Angavastram, and Mr. K. Dayalan, Organizing Committee Chairman, with a memento, please. Our Chief Guest, Mr. N.K. Ranganath, to felicitate actually with a memento. Thank you, sir.